So yeah, this is the second class for the determinism lecture. We just started the recording. So what I did dig up to find out that when this formula was actually found out, interestingly, the unit of Tesla, that is magnetic field strength, was not a deterministic quantity. It was not predetermined at this point. And the way electricity and magnetism were correlated with each other, it was not well quantified, and it was not well documented either. So scientist Oersted, OERSTED, something like that, Oersted, he did a bunch of experiments and did a lot of experiments and actual measurement calculations. And this formula, F equals to BIL sine theta, was actually the physical output of a lot of his experimental results. Through those results, he assumed that B should be defined as 1 Tesla, or that kind of a quantity. So there is a certain way to theoretically prove this formula out, to theoretically bring out this formula through mathematical calculation, which requires a significantly higher level of mathematics that the new kids are acquainted to, which is going to require some secondary order integration or some surface integral calculation, which I am personally not very good at. I mean, I'm not at all good at. I'm not at all good at. So this is found in some Wikipedia page, that how can we theoretically develop this idea, considering the charge behavior of each electron, and then the Gaussian surface they gave, and then the Lorentz force that they're going to experience in those Gaussian surface. And through all of those, complicated set of rules, we could come up with a way to derive F equals to BIL sine theta theoretically. So it's a complicated process. The bottom line is, it's a very complicated process, not applicable for your level. I'm not sure if it's applicable for, it might as well be applicable for your theoretical physics if you pursue that thing for your bachelor's level. That you might come across to learn that, but for your level, it's not at all required. And if you ask me, it is way too much complicated for your caliber. So I'm not gonna tell you to look out for it. I did look out for it, and I did not find anything comprehensible enough to deliver you. That's why I don't have a way to tell you how this formula came to exist. For the time, you just have to remember / memorize this formula and be able to use it for applicable mathematical procedures. That's all I'm asking you to do right now. So we're going to continue further. Here we have a way that is called velocity selection. Velocity selection is a pretty interesting mechanism. I'm going to explain what velocity selection is. I actually have a much better figure for velocity selection in this additional PDF. Velocity selection, it looks something like this. Is this a figure of velocity selection? Yeah, this is a velocity selection. Cross field velocity. Achha. I'll tell you what velocity selection is. Just give me a moment. Velocity selection is basically a way by which we can find out, or we can separate out charged particles with a single velocity that is coming out of a source. This is a three-dimensional view for velocity selection mechanism. Let me explain what is happening here. This figure is actually pretty crude, but it is one of the best figures that I could come across, because this gives you a bit of a three-dimensional view, which is somewhat helpful for this aspect at the very least. So what is happening here? Let's have a look. What I need you to understand, here we have a magnetic field applied across a horizontal plane. Here's a north pole, here's a south pole. So magnetic fields are going into the page. A charged particle is about to enter from the left. This is this zigzag line that you can see, which is continued as a dotted line. Then it is apparently deviating in two different pathways. This is supposed to be a charged particle path. For this example, for the sake of simplicity, they've shown this example for a positive charged particle, which is pretty much the simple case for every charged particle behavior primary figure, because we develop up our ideas using a positive charged particle.
Then for negatively charged particle, we simply reverse that idea, which works out. Not a big deal. So let's assume a positively charged particle is shot through this path and it is about to pass through this magnetic field. I haven't yet applied the electric field. I'm going to talk about the electric field, these two plates that you can see, which are placed vertically above this location. I'm going to talk about them in a bit. For the timing, just assume there is a magnetic field only. Let's say a positive charged particle is entering this magnetic field. As we will enter into this magnetic field, it is going to have a deflection. Can you tell me the direction of this deflection by Fleming's left-hand rule? Positive charged particle entering from left to right. In which direction should it bend? Only because of the magnetic field. Upwards, sir. Upwards, sir. Use Fleming's left-hand rule and find it out for yourself. The correct answer is upwards, but did you find? Can every one of you find it out from Fleming's left-hand rule? If you can't, it's all right. You should tell me. I'll help you to sort this out. But it's important upwards, to able to find that out. Can everybody find this out? That the force, the deflection direction of this particle should be upwards. এটা কি বুঝতেছো সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে জি স্যার, এখান থেকে যদি পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল ঢুকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য এই পজিটিভ চার্জ পার্টিকেলটা আপওয়ার্ড বেন্ড করার একটা টেন্ডেন্সি, একটা ফোর্স পাবে। ওকে, ফাইন, ওয়েল এন্ড গুড। We want to apply an electric field into this region in such a way so that this magnetic force that this charged particle is experiencing is perfectly cancelled out, or at least somewhat cancelled out, which means cancel out means that we're going to apply an electric field in this region such that the force due to the electric field should be working in the opposite direction of the magnetic field force. Now, for the positive charge particle, the magnetic field force was working in the upward direction, which is given in this figure, upward direction, which can be given as BVQ or QVV. You can write in any sequence, doesn't matter. BVQ, for example, this is a magnetic force. We want to apply a electric field, which is going to push the particle in the opposite direction of the magnetic field force. So that electric field should be able to push the particle down. To achieve that, we have introduced over here a positive charge plate on the upper side and a negative charge plate on the lower side. This is going to produce an electric field over here, and as long as the charge particle exists in between this electric field, inside this electric field, whether it's moving or stationary, that's not important. But একটা জিনিস খেয়াল করো, ইলেকট্রিক ফিল্ডের চার্জ এক্সপেরিয়েন্স করা, ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য কিন্তু মোশন নেসেসারি না। F equals to QE. Electric field force F equals to QE, which means you only require the charge of the particle, you only need the electric field strength of the electric field, and that's pretty much it. You have your charged particle experiencing electric force. It's not a big deal. It's not a very large amount. It's not a big deal for motion. Whether the particle is moving or not, it will by default experience electric field force. But to experience magnetic field force, velocity is very important. And it also has to be in such a way velocity that it cut across the magnetic field lines. F equals to BVQ. V is a required factor. If the speed of the particle is 0 at any point, then the magnetic force would not be present. Stationary charged particles in a magnetic field will never, I repeat, will never experience any magnetic force. To experience magnetic force, they have to move across the magnetic field so that they are cutting across the magnetic field lines. As a result, they will experience the magnetic force only. So that's why we have a velocity V included in this format, in this formula. So this magnetic field force is coming from BVQ. So we are applying the electric field in the opposite direction. Now, here comes the deal. If it so happens that we can adjust the magnetic field strength and the electric field strength in such a way that for a certain speed of incoming charged particle, these two forces are perfectly balanced out, then this particle, to be honest, will not deflect at all. Because as it will enter into the space where both of the magnetic field and electric field are working simultaneously. This is the important bit. As it enters into the space, both the magnetic field and the electric field will be working on the charged particle simultaneously. This charged particle would be experiencing both of these forces simultaneously, and their forces will cancel out each other for a proper adjustment, and the particle can move in a perfect straight line. And if it happens, it is possible that we can place a screen over here with a very tiny hole at the center of this pathway. And if this charged particle does not deviate at all, it would be logically able to come out through this hole and eventually penetrate out over here. However, there can be variations. So this charged particle, for whatever value they have, they will be able to do this. Have a look.
F equals to BVQ equals to QE. For the equilibrium scenario, both these forces should be equal. So what we have over here is a de Broglie equation that force due to magnetic field is BVQ, force due to electric field is QE. If both the forces are equal, particles does not deflect. That is, force of magnetic field equals to force to electric field. So BVQ equals to QE. So you can cross out the Q's from both sides. The charge of the charge particle gets crossed out. So velocity of the particle can be subjected as E by B. Velocity of the charged particle can be given by E over B. So electric field strength divided by magnetic field strength basically gives you this thing. Now the interesting bit is that this velocity expression does not have anything to do with the charge. Have a look. There is no Q existing on the right side of this figure. What is the only two variables that is existing over here? One is the electric field strength on the numerator side. The other one is the magnetic field strength on the denominator side. Which means, at what speed should this charged particle come in to have undeflected motion is exclusively dependent upon the ratio of these two field strengths. And from looking at this equation, you should be able to say it very clearly, because this equation is valid, coming from a set of valid equations, that the ratio of unit of electric field strength versus magnetic field strength should give you meter per second, because this is speed. This brings us to a new set of idea, which means whether the charged particle has a big charge or a small charge, whether the charged particle have a big mass or a small mass, it does not matter, because none of those factors belong on the right side. If this charged particle, or if a group of charged particles are short in this exact pathway, all the charged particles which have this exact speed would be able to pass through this hole undeflected. All the charged particles who have this exact speed would be able to pass through this pathway and through this hole at the end undeflected. So they're going to penetrate through this hole. Now, what is going to happen who have a slightly different speed? Let's talk about them. Think about it. Speed V is going to affect the magnetic force. It is not going to affect the electric force. So here's the deal. If the speed of the charged particles is slightly higher than this calculated number, then the magnetic force would be stronger compared to the electric field, because the product of these three variables would be bigger than what you can provide from the electric field. So high-speed particles would be bending. High-speed particles would be bending more towards the direction of the magnetic field force, whereas low-speed particles would be bending less towards the magnetic field force, or more towards the electric field force. So what can be seen over here? Have a look. Here they are showing one thing. We just determined for this three-dimensional figure. That's why it was very beautiful that the magnetic field force in this case was working upwards. So if a particle is coming too fast means faster than this calculated value, then the magnetic force is going to be stronger. The electric field is not going to be as much to overcome that magnetic field force. So it's going to be bending towards the direction of the magnetic field. So it's going to be bending upwards. There will be a resultant force, upward resultant force onto this charged particle. For this particle, which is a bit slow, too slow compared to this calculated value, for this one, the magnetic field would be small. As a result, magnetic field force would be small. So the electric field force would take precedence, and that will push the particle downwards. What I really need to understand, the speed of the particle has nothing to do with the electric field force that the particle will experience. Electric field force is exclusively dependent upon the charge of the particle and the electric field strength of the across these two plates, which is basically dependent upon the voltage that we applied across these two metal plates and the distance between them, E equals to V by D. This we have known in our AS syllabus, no big deal. So bottom line, Fe remains constant for a fixed amount of electric field strength and for a fixed type of charge that we send. The speed will only affect the magnetic field force. If the speed is exactly the value of E by B ratio, then it will pass undeflected, because the two forces will be perfectly cancelled out. If the speed is more than that, the magnetic field strength will become stronger. So it is going to bend under the effect of magnetic field force. If the speed is lower than the ratio calculated of E by B, then it will be bending towards a electric field force direction, so that it goes that way. Interesting enough, what's going to happen if we send a negatively charged particle over here? If we send a negatively charged particle over here, simply the direction of these two forces is going to revert, but the logic would still remain the same. But then there would come a catch.
if we send a negatively charged particle, okay, try to participate and try to understand over here because I'm gonna ask you questions. If a negatively charged particle is sent through this path, the magnetic field force should be working downwards, which means the faster particle should be bending downwards and the slower particle should be bending upwards. Because like I said, faster particle would experience a stronger magnetic field force and a slower particle would experience a weaker magnetic field force. So that's how the reverse scenario will work out. Yes, I'll take questions. Sajid bolo. আমার কোশ্চেন হচ্ছে ওই ইলেকট্রিক প্লেটস গুলো যেগুলো আছে ধরেন একটা পার্টিকেল যেটা স্লোলি আসছে হ্যাঁ পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল ও একটা স্লোলি ঢুকতেছে তো ঢোকার কারণ হয়েছে কি ধরেন স্লোলি তো আসতেছে তার মানে হচ্ছে কি ও নিচে পড়তে থাকে তাই তো তার মানে যদি ও যত প্লেটের কাছে যাবে নেগেটিভ চার্জ প্লেটের কাছে যাবে ওর রিফ্লেকশন তত বেশি বাড়ছে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ধরেন একটা স্লোলি চার্জ পার্টিকেল হ্যাঁ আসতেছে আপনার ইয়ে দিয়ে মানে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইড যাচ্ছে পজিটিভ প্লেটের কাছে তো ওইখানে কি ওই ফোর্সটা মানে ওইখানে যে রিপালসিভ ফোর্সটা আছে ওই ফোর্সটা কি ডিটারমাইন করবে না বেসিক্যালি বোঝাচ্ছি যে ওরিয়েন্টেশন কোন দিক দিয়ে ঢুকতেছে কোথায় কোন জায়গাতে ঢুকতেছে এটা ম্যাটার করবে আইডিয়ালি না, ম্যাটার করবে না। এই কারণ হচ্ছে যে the value of electric field strength E equals to V by D for a parallel plate for a parallel field or field that is maintained between two parallel plates is same everywhere in that three-dimensional space. মানে হচ্ছে if you maintain fixed value of voltage across these two plates by connecting voltage supply, everywhere within this sandwich space you're gonna have the same electric field strength. So whether you place a charge particle anywhere in the electric field, you're going to have the same amount of force. So exactly at which location it is entering would not affect the electric field force. Okay, Fardin. স্যার আপনি যে বললেন আপনার লাইক ভি যদি বাড়ে স্যার আপনার হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়বে কিন্তু স্যার না ভি বাড়লে না ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়বে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে अवेलेबल ফোর্সটা আছে সেটা বাড়বে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা কেন বাড়বে স্যার? Because the force that we obtain from the magnetic field is given by this expression. To have a look, BVQ. If the V becomes bigger, the product of these three variables become bigger. ও আচ্ছা, মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ সেম থাকবে আর ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথও সেম থাকবে, জাস্ট হচ্ছে কি ফোর্সটা বাড়বে। এক্স্যাক্টলি, ফোর্সটা বাড়বে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফোর্সটা বাড়বে, ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়বে না। কিন্তু রেশিওটা কি সেম থাকবে সব সময় স্যার? ওয়েল, রেশিওটা কতটা সেম থাকবে সেটা আমরা নিজেরা ফিক্স করে দিতে পারবো by controlling how much magnetic field strength and how much electric field strength that we're applying over here by controlling the let's say solenoid current of the magnetic field and the voltage of these two plates. We can choose how much electric field should be here, but once we set these two values in a fixed value, that would by default give us a definitive velocity value which would be the ratio of these two numbers. ওই velocity particle গুলো স্টেট যেতে পারবে। Anything that has a different velocity than this value cannot go straight. That's the point. আর স্যার স্লো মুভিং পার্টিকেলের ইলেকট্রিক ফোর্সটা কেন বেশি থাকবে? স্লো মুভিং পার্টিকেলে ইলেকট্রিক ফোর্স বেশি থাকবে না, স্লো মুভিং পার্টিকেলে ইলেকট্রিক ফোর্স সেমই থাকবে, ম্যাগনেটিক ফোর্সটা কমে যাবে। আচ্ছা, the force that is affected by speed of the particle is the magnetic force. Electric field force is not affected by speed. So in other words, I can say that the electric field force would be only dependent on the charge of the particle. ও আচ্ছা, মানে তো ঘুরে ফিরে স্যার কনস্ট্যান্টই থাকে নাকি? হ্যাঁ, for a fixed charge particle electric field force would be same. মনে করো আমরা যদি এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যাল চার্জ পার্টিকেল কন্টিনিউয়াসলি শুট করতে থাকি, সবার চার্জ সেম, তাহলে সবার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স এক্স্যাক্টলি সেম। বাট যাকে বেশি স্পিডে শুট করব তার উপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফোর্সটা বেশি হবে, যাকে কম স্পিডে শুট করব তার উপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফোর্সটা কম হবে। Variability will develop from magnetic field force or magnetic force. Sir. Yes, thank you, sir. It is confident. Sure. Abiyaz. Sir, does this still work for an accelerating particle? What do you mean? Like the velocity is not constant; it's I mean, as it passes through this field, the velocity is not constant. Yes, sir. Like it's increasing. Well, that would require for us to introduce another field across these two in a horizontal plane, magnetic or electric field. Well,
if we do have an accelerating particle through this path, or let's assume it's a speeding up particle, in that case, as long as the value of the velocity is exactly same to this, will it vary from? Well, at one point there will be no deflection. The next second there will start to be deflection. I'm trying to think about it. Well, what I need you to what I need to visualize for this one to make sense is gonna be something like this. Let's say the particle is traveling from left to right, but it is speeding up. For half of its motion, the resultant force is downwards, big downward force. Then it is becoming smaller and smaller and smaller and becoming zero. And then the force is becoming stronger upwards, upwards and upwards. So the way the particle should behave in terms of trajectory, it's gonna start to bend downwards pretty strongly. Then it should start bending upwards. It should have a trajectory like that. That's the best I can come up with. Makes sense, sir. বুঝা গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, শুভ্র বলো। Because the force will become a changing variable, changing Exactly. expression to it. So Sir, you আপনি don't have a fixed acceleration. You are gonna have different acceleration. স্যার যখন হ্যাঁ, বলো। ম্যাগনেটিক ফোর্সটাকে আমরা মানে ভেলোসিটি যখন বাড়ছে ম্যাগনেটিক ফোর্সটাও প্রপোর্শনালি বাড়ছে, রাইট? Right. সো অ্যাকচুয়ালি এখানে কি ডিরেকশনেও স্যার চেঞ্জ আসতেছে, রাইট? মামুন, পার্টিকেলটা এখানে Sir. আমাদের ডিরেকশনে চেঞ্জ মানে সরি আমি একটু ডিস্টার্ব শুরু একটু কষ্ট করে আরেকবার কোশ্চেনটা বলো। আচ্ছা, আমি বলছিলাম যে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা যখন স্যার মানে বাড়ছে প্রপোর্শনালি স্পিডের কারণে, স্পিড বাড়ার সাথে সাথে, তখন হচ্ছে স্যার ডিরেকশনটা কি চেঞ্জ হচ্ছে বলছে? পার্টিকেলটার ডিরেকশনটাও চেঞ্জ হচ্ছে স্যার according to how much it is being affected by the magnetic field or the electric field. Yes. কিন্তু স্যার এই জায়গাটা একটু আমার একটু কনফিউজ লাগছে, মানে কিভাবে কাজ করতেছে, like why is it becoming more fast and why is it becoming more slow? No. This particle being too fast or too slow does not have anything to do with whatever the setup that is provided here. This too fast or too slow is a pre-implied property of the incoming charge particle. এখান থেকে যে চার্জ পার্টিকেল গুলো এখান থেকে একটা সার্টেন সোর্স থেকে একটা ইলেকট্রন গান থেকে বা হচ্ছে একটা কোন একটা সার্টেন মানে রেডিয়েটিভ সোর্স থেকে বা যে কোনো একটা সার্টেন একটা সোর্স থেকে আমরা এখানে আমরা চার্জ পার্টিকেল শুট করতেছি। এই চার্জ শর্ট করা চার্জ পার্টিকেল গুলা একটা রেঞ্জ অফ ভেলোসিটিতে আসতেছে। এই ভেলোসিটিটা টু ফাস্ট নাকি টু স্লো, দ্যাট ইজ নট ডিটারমাইন্ড বাই দিস ফিল্ড। হাউ দে আর গোনা বেন্ড ইন দিস ফিল্ড ডিপেন্ডিং অন দেয়ার স্পিড ইজ হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ দিস ডিসকাশন। মানে পার্টিকেল গুলোর ইনকামিং এন্টারিং স্পিড ইজ এ প্রিডিটারমাইন্ড ফ্যাক্টর। স্যার ইট ইজ বেসিক্যালি স্ট্রেট আনডিফ্লেক্টেড ভাবে পাস করবে যখন হচ্ছে মানে ই বাই বি রেশিওটা মেইনটেইন থাকবে ভেলোসিটি। কিন্তু স্যার যদি বেশি ফাস্ট হয়ে যায় তখন কি হইতেছে? সেটা বেশি ফাস্ট হলে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা বেশি হচ্ছে, so it will move up. Is it like that? It will move towards the direction of the magnetic field force, yes. So magnetic field force-টা কি আপেই সবসময় কাজ করবে আর ইলেকট্রিক ফোর্স সবসময় ডাউনে? না, that's what I said for the negatively charged particle. এই চার্জ পার্টিকেল যদি পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল না হয় নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল হতো। নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল ও আচ্ছা বুঝতে পারছি। লেফট হ্যান্ড রুল দিয়ে তখন আবার ঠিক করতে হতো আমাদের। তখন টু ফাস্ট পার্টিকেল যেত নিচের দিকে আর টু স্লো পার্টিকেল যেত উপরের দিকে। So you cannot take it by rule of thumb or you cannot মানে just take it as simple memorizing take. What you have to understand that higher speed will give a stronger magnetic field force and lower speed will give a weaker magnetic field force. That's the basic you should remember. From that you should derive your decision. That's easier to work with. বুঝা গেছে? স্যার আবিয়াজের অ্যাক্সেলারেশন ব্যাপারটা একটু আরেকবার তাহলে বলতে পারবেন, মানে হাউ ইজ ইট চেঞ্জিং
I think this is actually important. If the particle is accelerating, it's gonna be, let's assume it's speeding up. So initially the speed is pretty low, and then the speed is slowly increasing. So it means initially the electric field force would be the stronger force. So what I've drawn in this figure is basically the resultant force on the charged particle as it enters into the combination field. Let's say as it enters into the field exactly at this point, the downward force is biggest because the magnetic field is not as much, because the particle is still pretty slow. But as it speeds up, the magnetic field slowly starts to become bigger. That's why the resultant force becomes smaller, smaller, smaller. At one point, it becomes zero, and eventually the magnetic field force will also become bigger. So that's what's gonna give us this kind of deflection. As long as there is a downward force, there'll be a downward acceleration. So Yes, there'll sir. be downward velocity, and then it should be start to bend upwards. Yes, sir. Thanks. Any further question, anyone? Velocity distribution core concept বুঝা গেছে সবার? It's just a mechanism by which you can filter out fixed velocity particles for some observation. Can be helpful for a lot of electromagnetic devices যেটা আমাদের application পার্টে নাই, but this is just a type of calculation that we have to get acquainted with. আচ্ছা, এটার পরে আসা হচ্ছে আমাদের magnetic flux linkage. আচ্ছা, magnetic flux linkage এর সিম্বলটা হচ্ছে phi. Phi is a circle with a vertical overcrossing diameter to it. মানে হচ্ছে phi এর symbol কিরকম? Ulman, do you kids don't like the cockroach cakes? So as I said, it was No, funny. sir. No cockroach cakes, no cockroach. But they're overreacting. Don't listen to them. I know, right? It's not nice having your fear flaunted in front of you. Come your fear. Come on. I'm scared of spiders. Just Sir, then imagine us sharing the screen and actually having pictures of spiders. Exactly. I mean, That's exactly how we are feeling right now, listen, sir. I'm perfectly cool with seeing spiders in monitor screen, computer monitor. I don't have any due diligence there. I don't have any problem there. I've seen people do weird stuff with spiders, and That means you've watched that Billie Eilish music video, haven't you? I think there is one of this TikTok filter or Snapchat filter where if you look at a picture, I mean, a spider comes out of your mouth and then enters through your eye. There Yes. is a filter like that, and there are a lot of kid videos around that. I find them pretty funny, to be honest. I don't find them rude or disastrous. So this is the symbol for the phi. Round circle, long line in the middle. So this is the typical way we can write this. Some people for handwriting gesture can also write it them like this. So there are many different ways to write this. So this is the phi symbol. Phi is the symbol that we used for representing magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage is a very specific term, and it shouldn't be confused or trifled with magnetic field strength. Magnetic field strength and magnetic flux linkage is not the same thing. One of the things that I did tell you in the earlier class that all the available magnetic field is not gonna affecting all of the part where you want it to work. For example, in the animation that I showed you in the earlier class, I showed you that the coil was only experiencing cutting out the magnetic field lines from that magnetic field from the North Pole and South Pole magnet for only such a small portion, not the whole thing. So how much of a certain magnetic field is actually affecting through a coil or through a number of coils is what the magnetic flux linkage is about. Magnetic flux is just magnetic field. A volume of space where magnetic field is present, we say there is a magnetic flux. Magnetic flux linkage is how much of a magnetic field affects a surface placed inside it. এটা ক্যালকুলেশনটা কিরকম দেব বলছি সেটা একটু খেয়াল করি আমরা এই ডিসিশনটা পড়ো। More appropriately, how much cutting does the magnetic field lines do through that surface, or how many magnetic field lines pass through that surface is magnetic flux linkage of that surface. Magnetic flux linkage is a property of a certain surface that is placed inside a magnetic field. এই ইনফরমেশনটুকু মানে
অ্যাপ্লিকেবিলিটিটা কিরকম এই ফিগারটা দিস ইজ এ গুড ফিগার দিস ইজ এ ওয়েল ডান ফিগার বাট আমি ফিগারটা একটু নেট থেকে দেখে তোমাদের পরে একটু 3 ডাইমেনশনাল ভিউ দেখাতে বললে একটু ভালো হবে give me a bit of a time আচ্ছা প্রাইমারিলি এই ফিগারটা দেখো এই ফিগারটা দেখলে আমাদের কিছু আইডিয়া হবে মনে করো এখানে আমাদের একটা ম্যাগনেটিক flux density বা ম্যাগনেটিক field strength আছে যেটা ভ্যালু হচ্ছে b which is a pretty large area the amount of those magnetic field that is cutting across this circular area let's say the area that we are considering in this case is a circle a so the magnetic flux would be b into a simple magnetic flux linkage is the product of the magnetic field strength multiplied by the area through which it passes through. For the scenario for a multiple number of turns of coil, each turn of the coil give us one circular section. So if there are n number of turns, there are n number of circular sections. That's where the n comes in. Flux linkage of a coil equals to n into phi, where phi pretty much represents the flux linkage for each individual turn of the coil. So একটা কয়েলের ফ্লাক্স লিঙ্কেজ হচ্ছে phi equals to b into a. So n number of turns এর ফ্লাক্স লিঙ্কেজ হচ্ছে n into phi or n into ba. এটাকে ফ্লাক্স ইজ এ ভেক্টর টার্ম এটা কেন ভেক্টর সেটা একটু পরে বলতেছি এটা যদি আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার ভিউ জাজ করি রেক্ট্যাঙ্গুলার ভিউটা জাজ করলে আসবে হচ্ছে দাঁড়াও এখানে ভালো ফিগার কোথায় আছে This is actually a good one. Have a look. If we have magnetic field lines, magnetic field that is going across this plate like this, and the surface we are considering, in this case, consider this as a rectangular surface, is perpendicular to the alignment of the field lines. Then the magnetic flux linkage will be phi equals to ba. Simply put, the product of these two quantities. No big deal. What if we make the surface slightly tilted? I mean, if you wonder why should we tilt it? Because of this scenario, have a look. This is a very common scenario that you have come across to understand in your O levels when we are dealing with the generator or the motor stuffs. We had two fixed coils, we have two fixed field magnets, North Pole and South Pole. In between those two field magnets, we are rotating the coil. So whenever the coil is in this orientation, it has the coil orientation or the surface that is produced by the coil perfectly perpendicular to the field lines. But whenever the coil will start to turn, shouldn't that reduce the amount of cutting? Are you getting my point? Yes. Whenever the coil will turn to rotate, that will reduce the amount of cutting. As it turns, let's say from this orientation, when this coil will turn 90 degrees, the coil will become perfectly horizontal, or in other words, parallel with the magnetic field lines. At that instant, the cutting will become zero. Am I correct? Yes. Yes, sir. So this is the basic idea why the magnetic flux linkage is so important for us, because we want to talk about how does this rotation of a certain plane affects how much a magnetic field is actually cutting across a given surface or a given plane. So there are two different ways we can approach this problem. There is a cos theta proportion that we can go for. There is a sin theta proportion that we can go for. It's not very difficult for you to compare between both of you, but it can be a bit confusing. So I'm just trying to show this over here with a fresh figure. Assume that we have a lot of magnetic field lines over here. Let's say the magnetic field lines are shown by this one. I'm gonna copy paste this. Oh, sometimes drawing is so easy on paints. So this is a magnetic field line. Now let's assume that we are going to consider আচ্ছা আমি তো এই ফিগারে তো আমি রোটেট দেখাইতে পারবো রোটেট দেখাইতে পারবো
তাহলে আমি এখানে একটা I think no, never mind. হ্যাঁ এটা করি, এটা করলে আমি এটা রোটেট দেখাতে পারবো। সো এখন মনে করো এখানে আমরা এখন একটা সারফেস নিয়ে কাজ করি। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সেই সারফেস, এটা হচ্ছে একটা কয়েলের সাইড ভিউ। সো I'm going to take up this coil and place it. How can I do transparent selection? Can I make transparent selection? Not make it opaque? What did I do? Oh. What? Wow. It's being 3D, sir. Oh. I didn't know this happened. জানতেন না? No. You can go into 3D shapes, sir. Okay. I did not know this could be possible. I have never clicked this thing. Okay, never mind. I did not want to do that. I don't want the 3D view. What I need in this picture is a transparent selected diagram. So I can do this from here, I think. Let's try to use them in unison. Something a bit darker, maybe blue. Let's choose this line and do transparent selection. Copy it up, paste. Nope, no luck. Acha, বুঝলে হবে. For this orientation, the angle. Acha, let me start with the perpendicular situation. So when the coil is with this much size, I would like to reduce its size so that it fits perfectly within the, at least perfectly within the magnetic field. Okay. Acha. For this much, or for this orientation, the coil is cutting all the magnetic field lines. So we will have the maximum flux linkage. So phi goes to BA. This is possible when the angle between the surface and the magnetic field lines is 90 degree. এখন 90 ডিগ্রিতে কোন ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হয় বলো? সাইন 90 ডিগ্রি তো 90 তে সাইন না Sin. 90 তে হলে সাইন হবে। সো সাইন ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও সাইনের 90 ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 1। তার মানে হচ্ছে if we are trying to express the angle dependability or angle information in terms of sine proportion, the angle should be the angle between the surface and the magnetic field lines. So if we define this thing, this angle as a theta, then we can add phi equals to b a sine theta. So whenever theta equals to 90 degree, it is the maximum. Whenever theta equals to 0 degree, it is 0. And whenever it comes over here, it is opposite and maximum. Over here, 0, same and maximum. It can go on like that and it can have its rotation. এটা হচ্ছে এক টাইপের orientation. আর টাইপের orientation হচ্ছে, second type of orientation goes like that. If we consider a surface as a vector, now this might be something new for you. A certain surface can be considered to be a vector for vector calculation, for vector geometry calculation. একটা লাইনের টিপিক্যাল ডিরেকশন হচ্ছে একটা স্ট্রেট লিনিয়ার ভেক্টরের ডিরেকশন হচ্ছে along its alignment in one of the sides, whereas একটা সারফেসের ভেক্টর ডিরেকশন হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার অফ ইট। এই ইনফরমেশনটা মাথায় নাও আগে। কি বললেন বুঝলাম না। দেখাচ্ছি।
এই যে এই ফিগারটা দেখে আগে প্রাইমারিলি বুঝো একটা সিঙ্গেল লাইনের ভেক্টর ডিরেকশন হচ্ছে along its length in one direction, left or right, up or down, whereas if you have to consider a surface as a vector quantity, you might wonder, surface can be a vector quantity. Hey, a surface can be a vector quantity because the orientation of a surface can matter how much other vector quantity is affected. So if we have to consider a surface as a vector quantity, the vector direction for a surface is perpendicular to its surface. So এটা যদি একটা ভেক্টর সারফেস হয়, এই ভেক্টর সারফেসের ডিরেকশন হবে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু ইট। এটা এদিকেও হতে পারে, উল্টা দিকেও হতে পারে, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন ইয়োর alignment consideration, but the vector direction for a surface will always be working perpendicular of its plane. এই কথাটা কি বুঝছো? জি স্যার। বলবান এই ইনফরমেশনটা নতুন, এই ইনফরমেশনটা কি বুঝা গেছে? কি বলছি বুঝলাম না। If a surface is to be considered as a vector, the direction of that vector for a surface vector is gonna be perpendicular of its surface plane. That's all I said. That's what this figure shows. I get it. Acha. Why am I telling you this? The reason I'm telling you this is because sometimes magnetic flux linkage can be also dealt with this angle where we have phi equals to be a cos theta. Have a look. Yeah, this one. এটা হচ্ছে কি একটু বড় একটা ফিগার আমরা পাইতে পারি? Nope, that's the highest thing that we have. আচ্ছা হ্যাঁ, এই ফিগারটা দেখো, এখানে এটা হচ্ছে এরিয়া, এরিয়ার সাথে পারপেন্ডিকুলার লাইন হচ্ছে এটা। So if we consider the area as a vector, this is the alignment of the surface vector. This is the alignment of the surface itself, and the vector alignment or vector direction of this surface vector is perpendicular of its surface. So this is like this. That angle between this vector, this area vector, and the magnetic field strength vector is theta. Can you see that? যে এই লাইনের সাথে এই লাইনের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা, কনসিডারিং দ্য এ অ্যাজ এ ভেক্টর। সো আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটাকে ইউজ করে কনসিডারিং বোথ অফ দ্যাম অ্যাজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি যদি ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে চাই, সেই কেসে আমাদের রিলেভেন্ট trigonometry ratio আসবে হচ্ছে কোসাইন, বিকজ what you need to understand, when this area will become vertical, then the theta will become 0, ঠিক না? When the area becomes vertical, then this theta will become 0. And উইক ওরিয়েন্টেশনে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হতে সবচেয়ে বেশি। কোসাইন রেশিও প্রপার্টি হচ্ছে when theta equals to 0, then the value of cos 0 is maximum. So if we want to orient the magnetic flux linkage with the perpendicular to the surface, then the formula should be phi equals to b a cos theta. If we want to orient it with the surface itself, then the formula should be phi equals to b a cos theta. এই দুইটা ফর্মুলার ভেরিয়েশন আমাদের নোটসে এখানে দেওয়া আছে, এইটা খেয়াল করো। phi equals to b a sin theta or phi equals to b a cos alpha. আমি এখানে যেটা দেখাইছি সেটা হচ্ছে যে সারফেসের সাথে আমাদের সরাসরি অ্যাঙ্গেল দিছি আমি হচ্ছে থিটা। সো যদি থিটা দিয়ে আমরা ম্যাচ করতে হয় তাহলে হচ্ছে b a sin theta, আর যদি আমাদের সারফেসের সাথে পারপেন্ডিকুলার দিয়ে ম্যাচ করতে হয় কনসিডারিং দ্য সারফেস এজ এ ভেক্টর, তখন আমরা phi equals to b a cos alpha. That's why I gave both of these angle in the same figure. এই জিনিসটা কি বুঝে গেছে সবার? স্যার আবার একটু বলবেন যে কখন cos theta কখন sin theta হবে? Whenever এই ফিগারটা দেখো, এই ফিগারটা দেখো, দেখে বোঝার চেষ্টা করো। Have a look, have a good look at this one, and if you have questions I'll answer, but try to absorb this figure. Take some time. স্যার সাইনটা কিভাবে আসতেছে এই জিনিসটা বুঝলাম না। Maximum and minimum depending upon the alignment of cutting.
আচ্ছা স্যার, তাহলে হচ্ছে সারফেসের সাথে যখন অ্যাঙ্গেলটা নিব তখন হচ্ছে সাইন নিব, আর সারফেসের যেই ডিরেকশনটা আছে তো ওটার সাথে নিলে হচ্ছে আলফা মানে কস। আরেকবার বলো, মাঝখানে একটু কভার করছো, আরেকবার বলো। মানে সারফেসের সাথে যখন আমরা অ্যাঙ্গেলটা নিব তখন হচ্ছে সাইন থিটা ইয়েস, মানে সারফেসের সাথে, আর যখন সারফেসটার ডিরেকশনটা মানে পারপেন্ডিকুলার যখন ডিরেকশনটার সাথে নিলে হচ্ছে কজ আলফা দিয়ে। এক্স্যাক্টলি, এই তো পারফেক্ট বুঝছো। আচ্ছা ঠিক আছে। ওই জন্য আমি দেখতে বলছি, ফিগারটা দেখলে অনেকটা ক্লিয়ার হবে আদার দেন মি টেলিং ইউ। বললাম এই জিনিসটা বুঝা গেছে। আমাদের ফর্মুলার ডেরিভেশন গুলো দুই ভাবে আসতে পারে, যে কারণে তোমাদের এখানে দুইটা ফর্মুলায় ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। কোন কোন ম্যাথসে তোমাদের এই ফর্মুলা দেওয়া এই এটা দিয়ে করতে বলতে পারে, কোন কোন ম্যাথস এটা দিয়ে করতে বলতে পারে, কোন কোন ম্যাথসে কিছু নাও বলা থাকতে পারে, ইউ মাইট বি এবল টু চুজ অন ইউর ওন। সো ওই জন্য আমি দুইটা ফর্মুলাই দেখাইছি, কারণ দুইটা ফর্মুলা তোমাদের সিলেবাসে ইনকর্পোরেটেড আছে। But you shouldn't be confused about these two stuffs. These are based upon two different type of alignment that you are working. এটা হচ্ছে সারফেসের সাথে অ্যাঙ্গেল, আর একটা হচ্ছে সারফেস ভেক্টরের সাথে অ্যাঙ্গেল। দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। So if there are n turns on the coil, then phi equals to n multiplied by this whole thing. So n number of turns থাকলে আমাদের n দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। এখন এই কয়েলটাকে আমরা এখানে রেক্টেঙ্গুলার দেখাইছি বিকজ টিপিক্যালি আমরা যে টাইপের মোটর টোটর নিয়ে বা যে জেনারেটর নিয়ে কাজ করি, which they usually have rectangular coils. But if you don't have rectangular coils, you have circular coils, then you can also find out the area by pi r square, circular area. The area is basically the total area of the whole thing. One of the things that might bug you, which none of you actually did. Abhias, do you have a question? Yes, sir. Yeah, go ahead. Sir, so the more horizontal the plate is, the less area is colliding with these field lines, right? Yes. Yes. So at angle 0, there's absolutely no flux linkage, but at angle 90 there is maximum flux linkage. If you are defining that angle to be theta, yes. Okay. And vice versa for alpha. Okay, sir. Good. Yeah, but sir, আমরা যখনই মানে সারফেস এরিয়ার সঙ্গে নিচ্ছি তখন তো অ্যাঙ্গেলটা বেসিক্যালি আমরা কনসিডার করতেছি আলফা, রাইট? আরেকবার বলো। এক্সেস সারফেস এরিয়া থেকে যখন আমরা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরটা কনসিডার করতেছি, সেইভাবে যখন ফ্লাক্স লিঙ্কেজটা আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেট করতেছি তখন তো আলফা অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে কাজ করতেছি না স্যার শুধু আমরা? Yes, if you consider the surface vector direction, yes. বাট স্যার যখন আমরা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনটাকে কনসিডার করতেছি তখন ওইটার সঙ্গে অ্যাঙ্গেল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে থিটা। না, শুভ তুমি ভুল বলছো। We are trying to consider the angle between the magnetic field. This is your first variable, and the angle between the magnetic field and the surface. আমরা এই দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল জাজ করতেছি। সারফেসের অ্যাঙ্গেল জাজ করার দুইটা অপশন আছে, either itself or its vector direction. So you can either try to work with the angle between the magnetic field direction and the surface itself, which is theta, or you can try to figure out the angle between the magnetic field strength, magnetic field direction, and the surface vector, which is the alpha. বাট স্যার দুইটার জন্য দুইটা আলাদা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম হচ্ছে না, দুইটার জন্য ম্যাক্সিমাম মিনিমাম সবগুলো একই পজিশনে হবে, মানে ম্যাক্সিমাম গুলো এক পজিশনে হবে, মিনিমাম গুলো একই পজিশনে হবে। বাট বিকজ দোজ টু অ্যাঙ্গেলস হ্যাভ they are basically complementary angles to each other, that's why they are defining ratios. One is sin theta, another is cos theta. Because as you can see over here, whenever the theta becomes 0, the alpha becomes 90 degree, and vice versa. So the sum of alpha plus theta will always be 90 degree. হ্যাঁ বলো, ক্লিয়ার? স্যার তাহলে আমি আসলে ভাবছি স্যার সাইন থিটা যদি ম্যাক্সিমাম হয়, মানে থিটা যখন 90 ডিগ্রি আর কি, রাইট?
তখন তো সাইন থিটা ম্যাক্সিমাম। সো মানে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওদের আসলে আলাদা রাখতে হচ্ছে কেন সাইন আর কসটা, হাউ ইজ ইট এফেক্টিং দ্য থিং। Depending upon what type of information that is given to your question. তোমার কোশ্চেনে এইরকম এই অ্যাঙ্গেলে দেওয়া থাকতে পারে, এই অ্যাঙ্গেলে দেওয়া থাকতে পারে। These two things are taught differently. Sin equals to BA sin theta is the most common general version by your basic geometry knowledge. Sin equals to BA cos alpha incorporates the new idea that surface can be considered as a vector. This was just introduced here in your entire experience of physics, that surface can be a vector. To introduce this new idea, we had to bring about the angle of alpha. Make sense? Okay, sir. Then comes the electromagnetic induction and the electromagnetic EMF generation formula, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু আলাপ করছিলাম যে Faraday's law experiment of electromagnetic induction. This was, আচ্ছা এখানে কিছু ভুল আছে, ভুলগুলি হচ্ছে এটা হবে ফাই, এটাও হবে ফাই। আমি এখন ফাই এখানে কেমনে লিখবো? এটা থিটা হবে না। Can I copy you? I better copy it from somewhere else. My browser. Okay. Should I be able to replace it here? Come on. Yay! I think we can make it a bit bigger. পড়া আছে? You can make sense that this is 5, right? Yes, sir. I hope you can. And the second one should be here as well. So একটু পড়ে দেখো কি লেখা আছে, তাহলে হবে। So it says that electromagnetic induction, electromagnetic induction, induced EMF in a coil depends on the rate of cutting of magnetic field lines through the coil, which also means rate of change of flux linkage. Rate of change of flux linkage. So there has to be change of flux linkage, and there has to be a certain rate of it. Like I said, that flux linkage now change na hole, when if you have a fixed amount of flux linkage, there'll be no EMF. To make EMF, you need to have the flux linkage. That's why moving the magnet was important. As long as the movement was available, there was EMF generated. So d phi or change of flux linkage is needed. A change of flux linkage আমরা আবার ম্যাগনেটটাকে রোটেট করেও করতে পারবো। সবসময় যে ম্যাগনেটটাকে শুধু ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করতে হবে এরকম না। We can keep the coil stationary and we can rotate the magnet around it to produce the EMF as well. That rotation also causes flux linkage change, d phi. So we have to have change of flux linkage, and the rate at which that happens is what is proportional to the EMF generated. Because if you make the flux linkage change happen over a small time, I mean, if you have a rapid change of flux linkage, faster movement per se, that will give you a higher EMF value, and vice versa. So by Faraday's law, EMF E is proportional to d phi by dt. If we have to include Lenz's law, that brings up a minus sign, because Lenz's law was about that it will always oppose the reason of the EMF induction. How does this minus sign actually add up to this equation? Can be arguable. It not can be, it is arguable, but I'm just placing the minus sign over here, giving the idea that Lenz's law tells us about the overcoming force, about the involvement of the opposing forces, so that there is a opposing vector force notation thingy involved.
That's why I give the minus sign. এই minus sign এর কিছু physical implication আমাদের পরে আসবে, যেটা আমরা পরে তোমাদেরকে দেখাবো. Don't worry about this one. So it says for value calculation, minus is avoided and the proportionality constant is made to be 1. However, while drawing graph, this minus is very important. এই ড্রয়িং গ্রাফের জন্য মাইনাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন আসবে সেটা আমাদের পরে একটু পরে তোমাদের দেখাচ্ছি. এরপর আছে হচ্ছে ফাই ইকুয়ালস টু হচ্ছে এনবিএ সাইন থিটা. এই এনবিএ সাইন থিটা কোন ফ্যাক্টরটার মানে কি? এন মানে কি? কয়েল টার্নস, নাম্বার অফ কয়েল টার্নস, নাম্বার অফ টার্নস ইন দ্য কয়েল. বি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, এ the surface area. So surface area, sorry. In this case theta, since Sir, it is sin theta, so it The will angle the The surface coil makes. makes to the sir, is that omega, sir? be, yeah, that omega is the angular speed of the particle. So theta in these terms can also be written as theta goes to omega t from circular motion chapter. So theta can be measured in terms of angular speed into time. So that is okay. This is omega. Yes, this is omega. So now we're gonna EMF equals to minus d. Once again, এখানে phi হবে. এখানে phi টা কেমনে লিখবো? এটা কপি পেস্ট করা যাবে? Copy, paste. No. Paste. Yes. Whoever developed copy paste recently died. Did you guys know that? What? No, sir. The person who developed copy paste recently died. Scientist. Oh yes, I heard it. Yeah. Yeah, I it didn't did know come it. in the news. I didn't. That's sad. Yeah. I come across all of this kind of news through 9gag. 9gag community is the best. I mean, Yes, sir, আমিও 9gag দেখছিলাম. You স্যার want- অনেকেই মারা গেছে এই ইয়ারে, মানে অনেক ভালো ভালো লোকজন সব, ওয়ার্ল্ড ডিজনির অ্যানিমেটররা, তারপর হচ্ছে মেনি পিপল ডায়ার অ্যাকচুয়ালি. I hope Donald Trump doesn't die this year to call it that list as well. Like list of people who died in 2020. that was a good one. That was a good one. All right. So this is the EMF generated for this thing. আচ্ছা, এখানে আমাদের আমাদের এই সিলেবাসের জন্য, আমাদের A2 সিলেবাসের জন্য আমাদের দুই টাইপের ম্যাথমেটিক্স নিয়ে কাজ করা লাগবে। বলবেন এই জিনিসটা একটু খুব ভালো করে বুঝো। একটা হচ্ছে we have to deal with motor scenarios. Motor মানে হচ্ছে we're gonna feed electrical energy into a device, motor, electric motor, and kinetic energy will be the output, which means you're gonna be getting output torque or turning effect of a shaft. Vice versa, we're going to physically rotate a thing, the coil inside a generator from the outside, from a prime mover, which can be a diesel engine, petrol engine, or can be a wind turbine, water turbine, or a human hand, for example. And that rotation is going to produce cutting of field lines and electricity can be generated. So we have to work with both of these variation. আমাদের মোটর নিয়েও কাজ করা লাগবে, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করা লাগবে, জেনারেটর নিয়েও কাজ করা লাগবে. সো কোশ্চেন পরে আগে তোমাকে মাইন্ডসেট করতে হবে যে আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি কি করতেছি, হোয়াট ইজ দ্য ইনপুট টাইপ and what is the output type. So what device are we working? Are we working on a motor scenario? Is the force or the turning if it is the output, or are we dealing with a generator case where the turning is fed in and the output is the electricity? So you have to first judge that. এই পর্যন্ত আমাদের ডিসকাশন ছিল হচ্ছে about electricity generation from an available turning source, what we usually call a prime mover, petrol engine or diesel engine or turbines like that. Because do you understand the difference between motor and engine? Motor produces the spinning motion and the Sir, motor actually produces energy in some ways. Am I right? Nothing produces energy. it takes in energy no, to no. produce the spinning motion. Yeah, it uses the energy to work and do something mechanical, basically. But I'm going to simpler terms about this. Engines convert chemical energy into kinetic energy.
Motors convert electrical energy into kinetic energy. এখন চিন্তা করো কি বলছি। yeah right মানে কার ইঞ্জিন যেমন স্যার এটা তো অয়েল মানে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে হচ্ছে বেসিক্যালি কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করতেছে। Exactly. All sorts of engine will convert some sort of chemical energy into kinetic energy. So not always chemical energy. For the AC generator, it is directly kinetic to electrical. That's actually true. Is there an engine there? I don't suppose so. So that's why I say that engines are in generally, as far as I know, I might be mistaken, but I hope I'm not. As far as I know, engines are devices which convert. I mean, generically, they are defined that way or classified that way. That engines are the devices which convert chemical energies / oil into electrical output, into kinetic energy output, and motors convert electrical input into kinetic output. So now comes the second part: torque produced in a motion. আচ্ছা এই পার্টটুকু Sir, I আমি had a তোমাদেরকে question. হ্যাঁ এই পার্টটুকু আমি তোমাদেরকে পড়ার জন্য ওপেন করে দিলাম। এইটুকু আগে তোমরা একবার পড়ো, পুরোটুকু একবার পড়ো, না বুঝলে তারপর আমি বুঝাবো। এই ফিগারের ডাইমেনশনগুলো একটু বলে দিচ্ছি। There is a single loop wire over here. The length of the loop over here is L and the width is B. The current that is flowing through the coil is I, which is represented over here. Current is going through here, coming down over and in this path. The magnetic field strength is from left to right. This force is working downwards and the force on this side is working upwards. So there is some relevant calculation over here up to this point. একটু একটু পড়ে আসো, না বুঝলে আমি একটু পর বুঝাচ্ছি। হ্যাঁ রাফিদ বলো। Sir, আমরা যেখানে n বলছি, we are telling that it's the number of turns. তো ধরেন আমার যদি একটা rectangular block থাকে of a particular width, এখন ওই জিনিসটা আমি একটা constant magnetic field এর মধ্যে লিখে দিলাম। তো এখন ওইটা একদম কন্টিনিউয়াস একটা ব্লক। আর তারপর আফটার রিমুভিং ইট আমি যেটা করলাম যে থিন স্লাইসড কিছু এরকম সেম ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানানো এরকম থিন রেক্ট্যাঙ্গুলার কিছু মানে পিস হ্যাঁ কিছু স্লাইসেস আমি একসাথে মানে আই জাস্ট পুট দেম টুগেদার সামহাউ, যাতে মানে তাদের মানে দে আর নট ফ্র্যাগমেন্টেড। তো ইন দ্যাট কেস আমার কি দুইটা কেসেসের ফ্লাক্স লিঙ্কেজ ডিফারেন্ট হবে? বিকজ এখানে যেহেতু এখন আমার নাম্বার অফ সারফেসেস হ্যাভ ইনক্রিজড, নাকি আগের মতনই হবে? I totally understand your question, but I'm trying to think of a practical way to answer your question. Hold up. I cannot answer your question to a very theoretical level, but I can tell you the practicality that involves in this topic that we have for your question, which can go like this. The way we have defined the n quantity over here is the number of loops, or the A is the area of one of the loops. Now, if you consider to place one large rectangular block inside a magnetic field, that can be considered to represent a single loop, let's say made with a thick strip of metal wrapped around that rectangular block. One loop, but made with a thick conductor. Thick as in like a strip of metal, but one strip of metal wrapped around this entire conductor. In that case, essentially you will have one loop. So you'll have n equals to 1. So your flux linkage will be for one loop, even for that thickness as well. But if you have multiple loops, then you're going to have multiple wires. But there is a catch. The catch is, if you have multiple loops, then you are definitely going to have less current, because the number of wire will be more, so the thickness of the wire will be less, so the resistance of the wire should be less, so the current should be less. So if you provide a single voltage supply to fed into the current to produce the current through that loop, a sheet metal wrapped around that block of that surface
should be able to give you a larger current for that voltage, where multiple strips of metal made into a loop should be able to give you a smaller value of current through multiple loops. At the end of the day, if for standardized devices or for ideal devices, the total turning effect you might obtain should be exactly same. Or for a generator, if you consider the number of turns, the amount of EMF that you would be able to generate could also be, could it be different or could it be higher? Number of turns. The amount of EMF that would be generated would be, আচ্ছা এটা তো এখন ক্যালকুলেশন করে দেখা লাগবে, I equals to N VQ দিয়ে আবার রিপ্লেস করা লাগবে। আচ্ছা এটা আমি এক্স্যাক্টলি এখন বলতে পারতেছি না যে ভোল্টেজের ভ্যারিয়েশনটা কি রকম হবে, বাট কুড আই মেক মাই পয়েন্ট অ্যাক্রস? ইয়েস স্যার। সো স্যার আরেকটা জিনিস হতে পারে আমাদের কেসেসের জন্য উই জাস্ট কনসিডার যে আমাদের যে লুপস গুলো আছে, টার্নস গুলো, এদের ওয়েট গুলো আমরা একদম অনেক থিন ধরে নিচ্ছি, রাইট? Irrespective of the loop, we are considering them to be well, you can, for the sake of visualization, we can consider them to be thin enough. Yes, and the answer to your question is yes. Sure, sir. Okay. স্যার এটা আমরা সেম ভলিউমের জন্য ধরছিলাম, রাইট? সেম ভলিউম অফ ওয়্যার but different loops. Same volume of the rectangular space in between. I think that's what Rafid implied. আচ্ছা, সো এই ক্যালকুলেশনটা কি বুঝা গেছে? একটা ওয়্যারের জন্য ফোর্স হচ্ছে BIL, torque of a couple হচ্ছে tau equals to F into B when the coil is horizontal. This is the maximum torque that you can get. So for n number of turns, which would be F equals to N equals to BIL, and tau equals to হচ্ছে N equals to BIL, কারণ হচ্ছে if there are n number of turns, এদিকেও আমাদের n number of ওয়্যার থাকবে, এদিকেও আমাদের n number of ওয়্যার থাকবে। So এদিকে টোটাল ফোর্স হবে হচ্ছে NF, এদিকে হবে NF. So N into total force. In that case, the torque would be this total thing. আর এখান থেকে যদি আমরা L এবং B কে মাল্টিপ্লাই করে নেই, তাহলে আলটিমেটলি আমরা BIA পেয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আবার আমাদের এখানে সারফেস এরিয়া। আবার ওই B আর A কে মাল্টিপ্লাই করলে আবার কি আসবে? বলবান, এখানে আমি এটা লিখি নাই যদিও। B আর A এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে কি আসবে? Flux linkage. Flux linkage. Flux linkage. You have to say that second word as well. So we're going to get the flux linkage for if you multiply BI. So this could also be written as N equals to phi N phi I. That can be also another composite expression. So এটা গেল হচ্ছে একটা পার্ট। ওভারঅল ইকুয়েশন যদি মোটরের জন্য আমরা জাজ করি, ফোর্স ইকুয়ালস টু NBIL, torque equals to NBIL into B, which means NBIA. আর জেনারেটরের জন্য যদি কাজ করি, তাহলে phi equals to হচ্ছে NBA sin theta or cos theta. এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা আলফা হবে, এখানে হবে আলফা। এটা আলফা কেমনে করি? No. I don't want images. I want copyable alpha. It's weird how prominently I'm editing a PDF. The whole point of a PDF is it's not supposed to be editable. বলুন, তোমরা কি কিছু বলবা না? কিন্তু কিছু লেখা হয়েছে দেখাচ্ছে, কিন্তু কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। What is this? আরে অসহ্য।
সমস্যা? এটা প্রিন্ট হচ্ছে না, লেখা হচ্ছে না কেন? What? Oh, কেমন মায়ালা? Why can't I paste it here? It's all becoming A. Yes! Boom. All right. Pulpan, I think you can make sense of it, right? বুঝলে Yes, হবে sir. এখান থেকে কারেকশন আছে। So phi equals to n into BA sin theta or cos alpha. This is the basic formulation of the flux linkage that we have had. And if we want to calculate the EMF generated, EMF is given by minus d phi by dt. এই যে এখানে আবার phi লিখতে হবে, phi টা এখান থেকে copy paste করে দিই। Control C, Control V. You go right in here. Beautiful. Control C. So equals to minus d phi by dt. So equals to minus omega nba cos theta or minus sin alpha. এই যে এখানে আমরা বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে আমরা ইন্ডিকেট করছি। ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে এটা কোথা থেকে আসলো, এখানে ওমেগাটা কোথা থেকে আসছে? ওমেগাটা আসার কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা টি ছিল, থিটা ইকুয়ালস টু ওমেগা টি ছিল। সো আমরা যখন থিটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওমেগা টি, whenever we're gonna differentiate this, we're gonna have one omega come out. এখানে একটা মাইনাস সাইন ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, কারণ ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে এই মাইনাস সাইনটা আমাদের যদি আমরা ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনাস সাইনটা আমরা ইনক্লুড করব না, বাট যদি আমরা গ্রাফের ম্যানিপুলেশনের জন্য করি তাহলে মাইনাস সাইনটা লাগবে। ওই জন্য মাইনাস সাইনটা এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, which is an optional implication for our calculation procedure. সো সাইন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে cos থিটা হবে, সামনে একটা ওমেগা আসবে, আবার cos আলফাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে মাইনাস সাইন আলফা আসবে, সামনে একটা ওমেগা আসবে। সো এই হচ্ছে টোটাল দুই সেট ইকুয়েশন। এই দুই সেট ইকুয়েশন খুব কমনলি কাজে লাগবে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করার জন্য। সো দিস উইল বি প্রিটি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। আচ্ছা, এরপর আছে হল ভোল্টেজ। হল ভোল্টেজ তো আজকে পড়া দেখলাম, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। Sir, I have a question. বলো। Sir, in the equation, we include n into A, with n being the number of coils into A being the area of the cross section, right? Oh, no. Sir? আচ্ছা, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো বলো বলো, শুনতেছি, হ্যাঁ বলো, বলো। I was thinking something else. বলো। The equation, we include n into A as the number of coils into area, but the coil is empty in the middle. It's not a plane, sir. It's a coil.
Yes. It's empty in the middle. Yes. So there's no flux linkage happening in that empty space. There's just No. How much flux linkage is responsible for an empty coil is relevant to how much surface area it encompasses. This is a bit weird. I totally get your point. Bolovan, তোমাকে বুঝছো আবিয়াস কোশ্চেনটা কি করছে? The wires are cutting across the field lines. Not the empty space within the inside the rectangular coil has anything to do with it. So what is actually cutting the magnetic field lines? The wires, right? Kids, everyone, yes, sir. Listen up. So the wires are cutting across this thing. But in the formula, we are using the expression that what is the area encompassed by that surface thing. So that's what we're using. There is a common, what can I say? I mean, there is a certain explanation towards this thing, which I can really not do, but there is a similar thing that we actually, there's a similar concept from where this actually comes in. That's what I can share with you, if that's any condolence. I'll tell you what. I'll tell you what. Try to think of one thing. In metallic conductors, all the charges / electrons, which is the free charges, all the free charges, electrons, they exist on the surface or the circumference of the cross section of a cylindrical wire, right? But whenever yes. we talk about the resistance dependency, we talk about R equals to rho L by A. We talk about the cross-sectional area. We never talk about the circumference. But the actual particles which flow by do not flow through the cross-sectional area. They practically flow through the circumference, right? Yes, sir. Do you see what I'm trying to imply here? I kind of get it, yet I don't. So I got a bit messed up there. Achha, try to visualize this as a cylindrical conductor, metal piece. Where are all the electrons located? On the surface, right? So try to think of a single ring of electrons on the surface of the metal conductor. Whenever you cause this conductor to flow current, these rings of electrons are going to flow one after another, being in contact with each other. They're going to flow by layers. And that's what's going to give you the electricity flow. Current doesn't necessarily flow through the entire cross section of the thing. I mean, current doesn't flow as a tunnel. It flows as ants crawling over the surface of the tunnel. That's what it actually happening. Yeah. So it is the circumference of the circle which is actually responsible for the carrying of the current, not the whole cross section. But in the formula for resistance, we never brought about the circumference. We brought what? The cross-sectional area. The reason is that somehow this cross-sectional area is actually what determines the value of the resistance compared to the circumference. Although physically they exist on the circumference, on the surface, but the surface is not the actual measurable quantity which affect the value of the resistance. Now, I use the word somehow. How does that happen is something that I actually don't know. I can look into it, which is an intriguing topic, but I don't know this. So that's an interesting viewpoint, but the thing is, I keep thinking this way, like through a magnetic field, I wave a plate of copper and I wave a frame of copper, which is empty in the middle. Which one would give me more EMF? And my brain tells me that it's the plate, it's a rectangular plate of copper that will produce a greater EMF than over the frame of copper. It's true. This is correct. So two conflicting ideas here, sir. No. One of the ideas is that if you have a complete plate of copper, you're gonna have charged particles on all over the surfaces of that copper plate, all over the surfaces.
as you are going to move your copper plate through to the magnetic field, you are going to affect all of those electrons simultaneously. So there, the separation of charges is going to be significantly higher compared to a single wireframe of a copper, because the number of electrons that will be available in a wireframe of a copper would be significantly smaller compared to an entirely rigid copper plate. Yes, sir. এইভাবে ভাবলেই তো হয়। Also, it's more spread out on a copper plate, the electrons, the free Exactly. charges. There are more available electrons, so you'll be affecting a much bigger population of electrons if you are moving an entire plate of copper. Yes, and vice versa for the wireframe. But for the wireframe, is it like electrons are more packed onto the smaller surface area? I don't think so, because the N stands for the number of charge carried per volume. That is a fixed quantity for a fixed material. So the N would not be a different quantity for irrespective of the shape of the material. I'm going to look into it, that how does this surface area is actually relevant to the I mean, why is it that empty space is going to be more relevant to the surface area or for the flux linkage? I'm going to look into it. I'm going to try and get back to you on this one. আচ্ছা, আজকে আর কি পড়া যায়? স্যার প্রবলেম ছিল একটা স্যার। বলো। স্যার এই ডায়াগ্রামটা যাবেন একটু, ওই যে হ্যাঁ এই যে এখানে স্যার, এখানে টর্কের যে ফর্মুলাটা ফোর্স ইনটু মানে বিটা কোনটা? বি হচ্ছে যে এখানে পিচ্ছি করে বি লেখা আছে। হ্যাঁ স্যার, তাহলে এখানে লাইক মানে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ ফোর্স ফ্রম দ্য পিভট। সো স্যার পিভটটা কই এখানে? এখানে কোনো পিভট নাই, কারণ টর্ক অফ এ কাপলের জন্য তো আমাদের পিভট দরকার হয় না। আচ্ছা স্যার, তাহলে নিচের পার্টের ডিসটেন্সটা কেন নেই? ওয়েল, এইটা প্র্যাকটিক্যালি একটা পারফেক্টলি রেক্ট্যাঙ্গুলার কয়েল, এটাকে একটু আইসোমেট্রিক ভিউ দেখানোর জন্য ট্রাপিজিয়াম করে রাখা হয়েছে। ও ট্রাপিজিয়াম মানে একটু আইসোমেট্রিক ভিউ মানে হচ্ছে দ্য ক্লোজার সাইড অ্যাপারেন্টলি ইজ এ বিট বিগার আর ফার্দার পার্ট ইজ এ বিট স্মলার। ওটা দেখানোর জন্য মানে দুটো ডিফারেন্ট ডাইমেনশন দেওয়া হয়েছে, বাট প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ এ পারফেক্টলি রেক্ট্যাঙ্গুলার কয়েল। ইফ সিন ফ্রম অ্যাবাভ ইটস এ পারফেক্টলি রেক্ট্যাঙ্গুলার। আর স্যার যে ওমেগাটা কেমনে আসলে ওটা বুঝিনি। আচ্ছা, ওমেগাটা হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড। রেডিয়ান পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে যে পার সেকেন্ডে আমরা কতগুলো রেভলিউশন, মনে করো তোমাকে যদি একটা সার্টেন কয়েলের আরপিএম দেওয়া থাকে, আরপিএম মানে রেভলিউশনস পার মিনিট, তো ওখান থেকে তুমি বের করতে পারবা কি ওমেগা বের করতে পারবা। হ্যাঁ, তো ওই রেভলিউশন পার মিনিটের উপর বেস করে তো ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে আমরা কতটুকু ইএমএফ জেনারেট করতে পারবো। যদি আমাদের একটা জেনারেটরের আরপিএম বেশি হয় তাহলে আমাদের ফ্লাক্স লিংকেজ কাটিং বেশি হবে, সেক্ষেত্রে ইএমএফও বেশি হবে। সো ওইখান থেকে ওমেগা ইনভলভমেন্ট আসছে। Or in other words, I can tell you that how can you input the rotation rate information into the formula to get a direct output for your EMF? ওইটার জন্য ওমেগাটা এখানে ইনভলভড। আচ্ছা, বুঝে গেছে? আর পোলাপান একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে যে টর্কের ক্যালকুলেশন দেখাইছে এটা কিন্তু টর্কের ম্যাক্সিমাম টর্কের ক্যালকুলেশন, বিকজ ইন দিস কেস দ্য কয়েল ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি হরাইজন্টাল। কয়েলটা যত ফার্দার রোটেট করতে থাকবে আমাদের অ্যাভেলেবল টর্ক কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। When the coil will become vertical, then the torque will become zero. Should the torque become zero? No, torque will never become zero. We'll see. This is the value of the torque will become zero. When the coil will become vertical, আমাদের ফোর্স গুলো চেঞ্জ হবে না, বাট বিটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে। এটা কি বুঝো বলবান? Yes sir. Try to think about it. When the coil will rotate, স্যার এখানে আমরা যে ভিউটা দেখতেছি এটা তো মানে প্যারালালি আছে না to the field lines? Okay. মানে it's yes, like yes. it's flat on the surface. Yes. Like that. Yes. মানে এটা ইনওয়ার্ডস মানে তাহলে বোঝা যায় আসলে। সো আচ্ছা, আমি তাহলে দাঁড়াও নেট থেকে আরেকটা ফিগার দেখাই, should be easier for us to comprehend. দাঁড়াও, give me a moment. আচ্ছা স্যার, ফিগারটা কি ইনটু দ্য পেজে না? এই ফিগারটা, এই কারেন্টটা হচ্ছে ইনটু দ্য পেজ, এই কারেন্টটা তো হচ্ছে আউট অফ দ্য পেজ। মানে আমি হ্যাঁ ওটা বুঝছি,
মানে ট্র্যাপিজিয়ামটা তো যদি আমরা মানে মানে ওটা তো ইনটু দ্য পেজে যাচ্ছে মানে যেভাবে আমরা আঁকছি। ট্র্যাপিজিয়ামটা orientation into the page, yes, the answer yes. হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই। Never mind. কি খুঁজছিলাম? হাই হাই, শুরু হবে না? Why you do this? আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইয়ার ফোল্ডার, এর নাম জানি কি জারা ওয়াসিমা ফোল্ডার। স্যার কি জানি দেখাবেন মানে দাঁড়াও, ওটাই বাই করতেছি। আমি ওই নেট থেকে ওই অ্যানিমেশনটা চালাতে পারতেছি না, ওই জন্য আমি এই যে এটা আবার ডাউনলোড করলাম। এই কি অবস্থা? আমি চ্যাটে হচ্ছে একটা লিংক পোস্ট করেছি, you can check out that. হ্যাঁ, এটা পাওয়া গেছে। সো থ্যাংক ইউ অবিয়াস, থ্যাংক ইউ। যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, দাঁড়াও এটা পজ করবো কেমনে? হ্যাঁ, মনে করো, আচ্ছা আর একটু আগে, এটা কি জেনারেটর না? হ্যাঁ জেনারেটর না? হ্যাঁ জেনারেটর। Okay, I'm trying to show you that this is perfectly horizontal. So this is the case where we will have the এটা তো জেনারেটর, আমি মোটর চাচ্ছি, মোটর কই? এখানে মোটর পাবো? How did you find this? Just Google generators. Oh, Very cool. সেইটা কি সিমুলেটর নাকি স্যার? হ্যাঁ, This is HTML, so it shouldn't cause any problems. আমি খুঁজেছি হচ্ছে সো যে ডিসি মোটর ছিল স্যার নিচে। কই দেখলা? ওই যে ইয়ের উপরেই ছিল, The electromagnetism লরেন্স ফোর্সের নিচে। dynamics. ও আচ্ছা, বানান করে লিখে দেখে আমি খেয়াল করতে পারিনি। আচ্ছা, so this is the part what I am trying to show you. Hold up, I have to pause it.
right where we have the maximum torque, because the perpendicular distance between these two forces is exactly equal to the width of this coil, which was shown as B in that figure. As the coil keeps on rotating further, আমাদের perpendicular distance কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসতেছে, এটা কি বুঝতেছো? Perpendicular distance between these two black forces are reducing. As the further it turns, eventually that perpendicular force becomes zero whenever the coil turns horizontal again. Why does this not rotate continuously? স্যার মানে যখন হরাইজন্টাল হয়ে যাচ্ছে তখন বেসিক্যালি ডিসটেন্স জিরো হয়ে যাচ্ছে, প্যারালাল হয়ে যাচ্ছে টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। Exactly, but to be honest সেই জিনিসটা হবে না, কারণ হচ্ছে whenever the coil becomes horizontal, basically the current flow is also stopping, so that's why the forces are not existing. But also that's when the torque is becoming less, because the perpendicular distance between the two forces is also becoming very low. They're becoming almost aligned to each other. So when they have the biggest perpendicular distance between each other, that is when this is happening. That is when at this perfect orientation, this is when the two forces will have the biggest amount of torque generated. The force would be same throughout the motion. That's why the black arrow lengths are not changing, because F equals to BIL. For every single orientation of the wire, the BIL is the same for a single wire. But how much torque should you get out of that force is a variable dependent upon how much perpendicular distance is available across those two forces. That is going to become weaker as the coil slowly becomes perpendicular with the coil. স্যার লরেন্স ফোর্সটা আসলে কি? Lorentz force বুঝা যাবে না। Lorentz force মানে কালা Lorentz force is basically that force, ওই যে Fleming's left hand rule দিয়ে আমরা যে ফোর্সটা বের করি, এই ফোর্সটার নাম হচ্ছে Lorentz force। ম্যাগনেটিক ফোর্সটাই আর কি। হ্যাঁ, the electromagnetic force. স্যার এখানে তো ইলেকট্রিক ফোর্স কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, জাস্ট ম্যাগনেটিক ফোর্সের ডিসটেন্স অনুযায়ী চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? What do you mean electric force? We don't have any electric force here. We have a total electromagnetic force. বাট আচ্ছা আচ্ছা সরি এটা বাদ দিন। আচ্ছা, আজকে আর পড়াবো না। Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Officer.